It's rainy day, it's rainy morning, and time check, it's 8:23 in the morning. And I am now in Toledo. And I'm going to Talisay City. And I decided to take this route, the Manipis Road, from here in Toledo, Media 11, Toledo, going to the Talisay City. And it's raining outside. Today is November 14 and it's 8:30 in the morning. And let's do this adventure. That's the hospital, Cosmopolitan. I will just take this road, Manipis Road. Enjoy the travel while the rain is going on. Wait, I want to check something. Di katulad ng pag-ibig niya, basta't ang pag-ibig mo ay di katulad ng pag-ibig niya. Hindi ko sinasabi ako'y naiba, basta't ang pag-ibig mo ay di katulad ng pag-ibig niya. Toledo City, Manipis Road. Dili pa ni siya scenic diri nga part, kay residential pa man ni diri. Dito dapita na inig ano na inig sa Manipis, kay nindot kay dito dalan na mga nice views. Basta ang pag-ibig ka, di ko sinasabing ako'y nahiba. Na 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 na, ay di katulad na. Na 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 na, ay na na na. Toledo City. Diri kay dagang mga ano diri residential, kay tungod mo ni sa ano mining ba, copper mining don Andres Soriano Barangay Hall. Ang mga source of income kasagaran diri sa mga tao kay mining, trabaho sa mining, copper mine, copper. Kasagaran trabaho diri mining. Ala, asa ko ani? Ako sa ano be? Asa ko ani? Street raman siguro. Manipis Road, Talisay.
pa na siya din lagi diri no. Daga kay mga gapuyo diri. Tungod mangud ni sa mining sa una, kusog kay mining ba. Oh, na guys, sila station diri oh. Ya dili ba ni ano diri, municipal. Tungod sa mining mo ni nakadala og kanang ano niya diri bibo. Dagang ano kwarta diri ba. Na yung mga na Imlowelir na Cebuana. Pero dili ni siya ano dili ni siya municipal. Ano ron ni siya barangay sitio pa sitio. Pero dako ang ano na mga lugar na sila yung market ana bursag munisipyo. Kusog mong kaing mining sa una mo na grabe nakadala diri og ano gid. Nakadala og source of income. Kana dia that's going to ano kana padung na siya naga kana nga dalan. Padung na siya naga. Straight ka diha naga lapos ni mo ana. Pero dire lapos ni siya Dalisay. Adtos Tabunok. Tabunok. Magdugo Toledo. Nino diri agyan kay kanang ano. Walay dagang dul sad ba. Saging. Tiga ka sila saging. Kumpra sila saging. Basta sasabi ko lang kita'y minamahal. Kanang mining ay dara kita diring mining udah ko kaayo. Dako kay pahak sa bukid. Dara taas. Mining na mining man na diya. Dako kay kaon sa bukid. Wala gani kay diri landslide. Wala diri ka landslide ba? Ato sa pinang-aircon bigyan mo bugno ra kay da. Bugno kayo. Ato sa slow down. Isa. Kali ka bugnaw. Dili na ba makita din ano? Mining na. Minahan. Bibo diri dapita eh. Kung sa Balamban kay ang ano dito Chunishi nagdala og kanang trabaho. Nagatag og trabaho sa mga tao. Chunishi shipyard. Nya diri, alam ni baha. May bang sapa dira sapa, di baha. Diri kay nihatag diri kay ano mining minahan
nindot lang diri no kay walay ano ba, walay landslide o baha. Dili ilig baha diri og landslide. San Isidro Labrador. Kita'y minamahal, di ko sinasabi. Ay, hindi kinahitaw. Mabasa siya. Barangay Cantabaco. Welcome to Barangay Cantabaco. Dagang school diri da. Dagan ako murgi katulunan ni nga school ako nagian ay. Bibo lagi gid lagi diri. Kasi gamay ra ni siya nga ano ba dili siya nasuok pag yun siya nga lugar pero bibo kaayo. Dagang mga commercials. Na gasoline station, na itulo ka gasoline station, tulo na ako na agyan. Dagang mga baligyan. Daplin. Namo gi income diri ko tungod sa mining. Ang tao ba na joy kwarta. Cantabaco. Murag na hayag-hayag na siya. Kita'y minama. Lakad ako sa baha, oh. Di baha? Isa pa ay plain drive. Dagang baboy lagi diri baligyan. Isa pa ay baha. Pero wala silid ako. Silid ako ang baha. Dagang baligyan diri baboy nga kanang kilo-kilo. Kanang presko pa ihaw. Hapit na ta sa mountain range. Ranger. Bukit gipahak ang bukit. Okay naman tanong mag-mining ka na. Kanang mag-mining ba na ini gumag-mining ka nang tarong mo bitaw balik ang bukid no kanang tamnan bag. Tarong balik ba kay dili kay ini gumamining pasagdan. Yan, wala na dayon. Ang luoy kayo gapuyo sa ubos. Mga bahay. Baha. Alimango. Sitio Alimango. Daga Alimango siguro diri no? Sitio Alimangon. Kalami naglaway no kog Alimango da. Sitio Alimango, Limango. Tapos pasan be? Kay na para ba koy transactionist. Novara. Pick off Novara. Kita'y minamahal, di ko sinasabi, ako'y naiiba, basta lang pag-ibig niya. Katulad ng pag-ibig niya. Ala, ang baha. Kusog yung baha, oh. Di makita sa video. Kusog kayo.
Welcome to Cebu 2nd Engineering District. Boundary limits Cebu 3rd Engineering District. Jurisdiction ends here. Hala, kakusog sa baha. Pero na may flood control project. So okay lang. Kina flood control project. Laon sa na? Ay, sa na? Kamatis. Ay, kamatis. Pila kilo? Pila kilo kamatis ninyo? Ah, wala. Dagang kamatis. Palitan ta ko pero wala daw tag-iya. Oh, baha oh. Ay, naku shit. Lami kaon na no eh. Pork belly. Di ba ko ilay kong baboy pero nga na naglaway mo kong pork belly ron. Kanang balamban limpo. Kalami sa balamban limpo. Balamban. Basta na mga prutas dire unya. Barato. Pamalit problema wala ko dala cash. Gcash yan. Wala kay cash. Gcash eh. Ay, ni sapat eh. Walay flood control. Ay dili ra kay kusog. Dito gani ako kusog kayong baha. Dili kay kusog. Ay sapat. Liguanan. Maligo ako sapa sa una. Bata pa ko. Kita'y minamahal, di ko sinasabi ako'y naiiba, basta't ang pag-ibig niya ay di katulad ng pag-ibig na dati-rati may ngiti. Una, Isuzu the Max. Mapalit kong pick up. Ganun akong mapalit kong pick up. Katong Hilux nga Toyota Hilux or Mitsubishi Triton. Ganun akong ma-pick up ay malagog bukid. Di katulad ng pag-ibig niya, dati-rati may ngiti. Atong paspasang ka no? Drive. Ayaw lang ay kay gabidyo rin ako. Ang flood control project ko. Naunsan na siya. Natanggong naman na. So many stones along the road. Ato paspasan bigay para maabot tag early. Ato kog isim seaside kay kaon kog ano something oy manong ay ambak din nung ala ka dito sa pulse na i-pulse dry ay sa pa dyan i-pulse dry turo na i-pulse baha. Caution, heavy equipment operations. Umuulan eh. I feel like I'm going to get sick again. Wala naman ako nadala akong tambal. Ang mahiwagang tambal wala na dala. Tapos balay go to Laju
Sa una ba kay bata pa ko baka na murag edad pa ko og 18 19 ana. Gatrabaho mo ko na sa Ayala Center Cebu. Ya ka na mas stress ko akong buhat, musakay ko sa series na aircon ba from Cebu South Bus. Masakay ko tapos wato ko sa Toledo. Pagkabot na ko sa Toledo, makaon ako dito og kanang ano Bongbong's Piyaya. May Bongbong's dito nga branch. Ay dili siya branch ka chaos na ba. Nya fresh kayo ang piya. Murag wala na ron. Ang ano katon no giwagtang. Sa una na dito ay isa ano na ay Bongbong's nga kanang ilutuon pa nila ba. Puro para dito sa Cadiz, sa Negros. Lutuon pa nila ang piyaya. Ini kaunin mo kay igas, sticky painit pa. Wala nice lagi diri dapita. Dagang flowers ay artificial man niya flowers, ay di man na tinuod eh. Dito siya tanaw no, dagang flowers pero artificial. Dito na ako tinuod. Di mo sa diri mo tinuod. Walang katapusang drive na, walang katapusang biyahe sa man bangka pa. Dili ka matag lugar bangka eh. Drive slow, children. Ano says another school? This is Camp 7 Elementary School. Is this Minglanilla, Cebu? No, Minglanilla ni dire. Minglanilla lagi to. Minglanilla na ni dire. Puro center this way. No way. This is Minglanilla. Minglanilla na. Puro Camp 7 Minglanilla. Minglanilla na this. Cebu na di. No way. Wala ka nice din. Murag Bohol. Murag siya Bohol. Wala nice lagi din eh. I like it here. Looks like you are in the jungle. You're in Bohol. Man-made forest in Bohol. I miss Bohol na. Since after pandemic, I've never been in Bohol na. Pero ako kabalik sa Bohol. Since after pandemic. Maybe before or maybe by January, I want to go back in Bohol. Cebu Research Station. Chertec Cebu Research Station. Go ahead. I don't want to compete with you. I'm just enjoying the scenic view of this man-made forest, and I don't want to go fast. Like this one, it's really cool. It's really cool in the eye and it's really refreshing. Wow, this is what I really like. And it really feels like you're in Bohol. A good choice that I chose this road. Supposedly I had to take Naga, but I decided to take this one. Kay wala lang, I just want to, although I always come here kay ganahan lang ko. Supposedly I dili unta ko moagi diri kay gaulan magud. Maybe there are landslide ba or something, baha ba ron kay it's lower part ba ini diri. Ang road ba lapindag pinsa pa bahaan. This is already Manipis Road, and this is the part that we can see
beautiful. Ala na ano food house. Do you want to eat, Mark? But no, I don't like. Na something there. This is already a Manipis road. Ala na waterfalls dito. Oh. Nice. Na waterfalls dito. It's waterfalls because of the floods. Nice. Ala nagkakapayas. Ala ka na isa kapayas. Ay nagkakapayas ha. It also feels like you are in Trans Central Highway going Balamban. Yung ano sa dang vibe. Kanindo sa yung flood control, oh. Why always saying flood control? Ala, dahil sa waterfalls. I like it. I like waterfalls. Manipis, no? Nice ang view diri kay Manipis. Manipis ka siya. Kaday sa water, oh. Flood control. Why do you always saying that flood control? Watch out for any falling rocks. Kita'y minamahal, di ko sinasabi. Dugi, oh God, why you don't like to give me my way? Another school, it's Manipis Elementary School. Oh my God, it's really big rock. Where is this came from? It's really big rocks. Ang sarap sa pakiramdam. You're traveling while it's raining. Refreshing. Manipis. I love Manipis. There it says that I love Manipis. Maybe I'll just take a picture of that. I love Manipis. Okay. Ayun. And this is the nice part already, because we are going down. We're already going down the mountain, and feels like, ooh, and the road is widening, and it's another small one thing here. Watch out for the falling objects. Okay. Manipis naman. Ongki. Ala, kanay sa pa. Ala, sorry. Giupo ko. Actually, dili pa ko naayo bitaw. I was struggling with my fever the last 2 days. Good thing that I was able to take my meds early, and I am able to prevent that worst case fever. And there are big rocks.
country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home. There are small rocks alongside the road, and I'll just slow. I'm so gutom naman, eh. Walay fruits baligya there, eh. Sa Daplin. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Ala ka na sa saging. That's Señorita saging. Na siya hinog. Wala nilagi ko. Kinsa ka tagyato na. Dami na bang Señorita na saging? Busko. I hear the voices that's coming along. Should yesterday country road. Sa yun. Ano yun ay alo na ako. Wala ka nice. Honestly, gutom na jog ko. Sa'yo pa makukikita sa mo agad 5:30 AM. Nagikan ko sa balay. Most people are still sleeping, but I that time siniklo. Wow, I like it here. Stone me. Tara ba yung mga big stones na? Just be careful. Nagkuha sila mga bus sands.
just a girl that she calls me. Should have known yesterday. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama. Take, naginayin na siya ka init. Aray. Ambulance. Let's let that ambulance go first. Okay. Anyway, it's they're taking sands out of those debris coming from the mountain. Baligyan na nilang sands. Another money making machine. Sarap sa pakiramdam. It's refreshing. Mountain ranges. Mountain is giving us kuyaw ang kading mga balay diri ba? Kuyaw diri. Walang slide ba? Simba ko lang, dili lang unta. Naman ko yung mga balay diri, tapos kay bukid. Kuyaw na. Sarap sa pakiramdam na eh. Feeling that box. Ay, mountain, sarap mong tingnan. Nakakabigay ka ng relief, nakakabigay ka ng relaxing. Relaxation. Is it flooding? Ay, flooding ba? Nanata siya sa Talisay. I think we are in Talisay na. This is part of the Talisay already. Oh my god, no way. It's very narrow. Good thing that they were able to clean that up so that I like to eat buko, but it's raining outside. There are lots of buko, but I don't want to.
sa bukid, going to the city, and it creates floods. Paluoy sa mga taong malabahan. I'm so gutom na gyud. I'm so gutom. We are in Tabunok. Is this Tabunok na? Ay no, not wait. Kana sa ganito sa Tabunok ba? Nasa Tabunok kung sa ganito kanang Lagtang. Haklupan, dahil Haklupan. We are in Haklupan. This is already part of the Talisay City. Talisay City, Cebu. Haklupan, tapos Lagtang. Ay, ang Lagtang dahil the lower part na to. So ang Haklupan, I think this is the Taba. This is the Haklupan already. School, it's another school. What school is this? There's a school, no? Elementary school. Haklupan. Tabuk Sapa. Wala ka dagasabing. I think dagang gulay dire. But I don't know what to buy. Gulay. Mas barato dito sa Our Mother of Perpetual Haklupan. Yeah, this is Haklupan. Haklupan. I hear the voices that you tell me. Radio reminds me of far away. Haklupan. Should yesterday country road take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. I hear the voices you got and you call me. Reminds me of love since yesterday. Yeah. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Kanais nila tanaw na nangaligo sila sa dalan. Nice kahit ng mga people of the Haklupan. Gaulan, naligo sila sa dalan while raining. Some people are also doing the laundry beside the road. Dagang kayo sila naligo sa dalan. Nanay mga jeep diri. Coming from here, nanay jeep, so you can take jeep, a small one. Haklupan to Talisay. I think it's going to public market in Talisay. I should have yesterday country road. Kanay sa feeling nakikita ko mountain ranges here in Talisay. Lapit na ba? Because we're already portal. Dito sa Manipis may nice kayo dito. Kay nice ang views, nice ang mountain. Ano lang na lang landslides.
but people they were working like this one, air landslide, but people were working in clearing the area, like, so that it can be passable by the 4 wheels. No way. It looks so big. Mga toys. Toyang Tom Yum soup. Tom Yum soup. Mountain. I hear the voices go. After the rain, there is a sunshine. There is a rainbow, and there is always a smile after the rain. When is the rain? After the rain, after the rain, after the rain. I'm going to call pa the WCPI for later. Later I will call them. I never see anything, any place here na I can eat, but because I'm really hungry na. Kaya ako mukha ako. Wala ko nakita din nga something that entice my appetite. Or just like my having that self-talk. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last the day without you. Touch me and I end up singing. Touch me in the love you bring in. I can really chew when I need all my love. Touch me in love you bring in. I can really without you. I hear the voices she calls me. Mind so nainit na? May sunlight. Lines far away come up from my yesterday. Nanay sunlight. Nanay sunlight. Yay! Nanay sunlight. There's a sunlight na, sunshine. After the rain comes the sunlight, comes the sunlight. Toyota Hilux. Oh my goodness. What is that? Oh. Is it real? Yeah. Oh. Oh, it is real. I think it's really real. It's a sunlight after the sun, after the sun. Jason. Pwede na magigito siya magpa-duplin. I hear the voices you got.
we are in ano na, Lagtang. Nanata sa Lagtang. Almost there na. Lagtang, Tabunok. Kapit na ta sa ano ta sa Lagtang. Almost a proper of Tabunok. Tabunok. Hala, sorry. Hala, sorry. Sorry. Kabay ka mga bata. I'm so sorry. Gusto ko siya. Good sorry niya. Kato ipadong to siya sa ano. Kana ipadong na sa Kisanta. Kana Kisanta. Kana padong Kisanta subdivision, one of the high-end subdivision sa Cebu South na siya overlooking diha. Nabasag siya, sorry nag-cute eh. Nalata sa Tabunok. Where do I need to go? In IT Park or I will go in SMC side. So our video will end here. Thank you for watching. Thank you for watching this long video. Please subscribe, share and like, and you can leave a comment down below. I will end the video when we arrive in the Tabunok. In Tabunok Public Market. We are almost there na. So taga pagkaon nandiri but I don't like okay. And I think this is the Barangay Lagtang. In Ayala or because it's 919. If I go in Ayala, okay, thank you Manong. So this is the proper of the Tabunok. Tabunok Public Market is almost there. We are near the Tabunok Public Market. So our video will gonna ends here, and thank you so much for watching this video. Please share, subscribe and like, and leave a comment on my video. Thank you so much. I worked here before, but the store that I was working is already closed. It's no longer exists. Bye bye.